పత్తి చేనులో డ్రోన్ తోటి స్ప్రే చేస్తున్నాము. మీరు చూడండి. ఇప్పుడు ఫోన్ తోటి ఆపరేటింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఇది అప్పుడప్పుడు నాజిల్స్ అనేది క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. చూశారు కదా. ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ చేస్తున్నాడు. రఘునాథపల్లికి చెందిన భాస్కర్ రెడ్డి గారు డ్రోన్ ఇది. మీరు చూడండి. ఇది డ్రోన్ ఆపరేటింగ్ వరంగల్ జిల్లా రఘునాథపల్లి మండలంకి చెందిన భాస్కర్ రెడ్డి గారి డ్రోన్ ఇది. పత్తి చేనులో కల్టివేషన్ చేస్తున్నారు. ఇది 12 లీటర్ల డబ్బా. ఇది ఇలా ఫోన్ తోటి ఆపరేటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. తక్కువ బ్యాటరీ. చూశారు కదా.